1972년 미국 닉슨 대통령의 임기가 203일 남은 시점, 백악관으로 초대된 FBI 부국장 마크 펠튼. Gentlemen, 안녕하세요. Mr. Dean. 법률 고문인 존 딘이 그를 부른 이유는 Right now, the president needs your advice. Hoover's run the FBI, what, 40 years? 50 goddamn years. 항상 정의만을 추구하는 현 FBI의 국장인 후버를 몰아내고 차기 국장인 마크 펠트를 백악관에 휘하에 두기 위해서였죠. We know you to be a friend to this administration, and we'd like to see our friends get what they deserve. 그러나 침묵으로 의사를 표현하는 마크. Then thanks for popping by. If I may, 그때 무겁게 입을 여는 부국장. whenever the FBI hears a piece of gossip or information such as, I saw so-and-so out with another woman, not his wife, we write it all down in memos. And then sometimes Mr. Hoover will go, for instance, to the president's closest aides. 장관들을 한 명씩 응시하면서 I want you to know that we received that report about you and that other woman, and I want to tell you that there is absolutely no reason for us to take any further action. 거물급 인사들의 더러운 사생활을 손에 쥐고 있음을 암시해버리죠. All your secrets are safe 그가 이런 말을 꺼낸 이유는 with us. 독립수사기관인 FBI를 넘보지도 말라는 차분하면서도 묵직한 경고 섞인 조언이었죠. 정치인들을 후드려 패준 뒤 Director in? 본사로 돌아와 업무를 보는 마크. 그런데 벙진 표정으로 들어오는 한 요원. He's dead. Who? Mr. Hoover's dead. FBI에서 국장의 죽음이 의미하는 바는 곧 No mistakes, gentlemen. Not one. 후보 국장이 보유한 모든 기밀 문서를 즉시 파기해야 함을 의미했죠. 그 이유는 상위 기관인 법무부, 즉 백악관에서 공식적으로 이 문서들을 요청할 수 있기 때문이었죠. Good morning, Fel. The Assistant Attorney General. Pat Gray. It's a complicated morning for all of us. I have the Attorney General's instructions on seating and protocol. The funeral will be handled by the FBI. The Attorney General will sit beside the Vice President. 첫인사부터 기싸움을 벌인 백악관과 FBI. I also have instructions on Mr. Hoover's file. 예상대로 당당하게 기밀 문서를 요청하는 법무부. What files? 그리고 더 당당하게 시침이 되는 FBI. Official and confidential. There are no secret files. 그러나 FBI 콧대에 상처 하나 내지 못하죠. 한편 의도치 않게 국장자를 앞두게 된 마크에게 법무장관의 전화가 걸려옵니다. Who do you have in mind? 장관은 국장 자리에 다른 사람을 앉히려 하죠. 그리고 그 영광의 인물은 Welcome to the FBI. A friendly face. 차관보 팻 그레이였죠. When the President called, my wife begged me to turn him down. But 오자마자 자랑질부터 하는 그레이. the President wasn't asking. Now, let me be candid with you, Mr. Gray. 단칼에 끊어버리죠. The FBI is the most respected institution in the world, and it is what it is because no one from the outside ever got inside. 정부 사람에 대한 경계를 대놓고 드러냅니다. And I know it's been you running the FBI file. Let me finish. 이건 너무한 거 아니냐고, 씨발. 비록 백악관 사람이지만 이젠 한 배를 탔기에 But I'm going to help you. I appreciate that. Don't. It's not an act of generosity. 도와주기로 하죠. This is about this building and what goes on in here and what it means to the country. As long as you keep the FBI first, 즉 그 말은 you'll be able to count on me. 그의 행보를 통해 정부의 끈앞풀인지 아닌지 지켜보겠다는 의미였죠. This is your office. 그로부터 며칠 뒤 야심한 밤 그에게 걸려온 전화. What is it? This is getting complicated. We're caught early today in the headquarters of the Democratic National Committee in Washington. 민주당 의원들을 대상으로 도청을 시도한 일당을 긴급 체포하는 초유의 사태가 발생하죠. Straight into the Democrat offices in the Watergate. 그런데 괴한들의 정체는 Ex-FBI. 특수요원 출신이었죠. He's a pro. 게다가 5 years in the FBI, 19 in the CIA. 프로 중에 프로였죠. Then he left the CIA to run security for the Attorney General, for the committee to re-elect the president. 그런데 조금 이상한 점은 The lookout in here, 3 years FBI. Then the Attorney General recruits him to be his wife's personal bodyguard. 괴한들의 공통 분모가 대통령 재선위원회의 딘 고문을 가리키고 있었죠. White House, Justice, and the CIA are going to want to know everything we know. 국장 임명부터 워터게이트까지 구린내 나는 상황 속에서 But we aren't going to tell them anything. We answer to the Attorney You General. answer to me. 백악관과 선을 긋는 묘수를 두게 되죠. What about the director? 그리고 새 국장은 I'll take care of the director. 직접 시험하기로 하죠. There is still no explanation why the Watergate suspects might have attempted to bug Democratic headquarters. 다음날 법무장관과 대화 중인 국장을 발견하는 마크. Mr. Dean has left. 그리고 국장실로 찾아가는 요원들. What's John Dean doing here in this building? 백악관에 날이 서 있는 지금 국장은 눈치에 밥 말아먹었죠. No more interviews with White House or CIA people without permission. What? Whose permission? 한술 떴더 본인이 정부의 멍멍이라고 아예 낙인을 찍어버리죠. Give us a minute. The FBI is an independent body. I'm aware of that. Are you also aware that means we don't need permission to do anything from anybody? 그를 떠보기도 전에 You give that up just one time, you don't ever get it back. Ever. FBI 내부에서 걸레할 인물 1순위로 등극해버리죠. You don't work for them.
You're the director of the FBI now. 마크의 마지막 조언이 끝나기 무섭게 48 hours. 붓을 떴더 수사기한까지 축소해버리죠. We put the investigation to bed and get on with the rest of our lives. In 2 days. 조직의 수장이 내부 스파임이 명백해진 지금 국정과 존 딘의 환상적인 비리 콜라보에 잠시 고민에 빠지는데 그리고 기자 식당에 도착한 마크 그곳에서 오랜 친구이자 You look like hell. 타임지의 기자인 샌디를 만나죠. What does this look like to you, Sandy, and your pals at Time Magazine? The Watergate thing? 이번 사건에 대해 아는 바가 있는지 떠보는 마크. No one at Time Magazine or any newspaper I know of can figure it out. 그러나 누구도 진실에 접근조차 하지 못했죠. It does have a particular odor to it, though. I was given 48 hours. 이어서 본론으로 들어가는데 There are calls we are not allowed to make, and phone and bank records we can't go near. 손발이 완전 묶여 부국장님 그도 사건을 건드릴 수 없게 됐죠. I want the FBI left alone to do its job. And you want me to light a fire around the edges? 즉 마크의 계략은 With a story. 폭로를 통해 백악관을 견제하는 것이었죠. How did they get that? 다음날 정보 유출로 비상회의가 소집된 FBI. Put him through. 그리고 또 한 번 장관으로부터 전화가 걸려오는데 Mr. Dean. The White House is concerned about these press leaks. We think the source must be someone in the FBI. 그런데 수상한 의심을 하는 딘 고문. Why FBI? 이 의심이 수상한 이유는 That's where the information is. 유출된 정보, 즉 FBI 내부에서만 아는 정보를 본인도 알고 있다는 뜻이었기 때문이었죠. We want you to do something about it, Mr. Felt. Okay. Now. Fine. But I don't understand. 고문의 명령이 떨어지기 무섭게 Which part? The White House has no authority over the FBI. 수사 강요에 대한 강한 반발을 드러내죠. We can. At all, Mr. Dean. But we can suggest. I'm afraid the White House has nothing to suggest to the FBI. 말 끊기 장인 앞에서 할 말을 잃은 딘 고문. Thank you, Mr. Felt. Thank you, Mr. Dean. 볼이 뾰로퉁해져서 전화를 끊게 되죠. 그리고 국장을 확인 사살하기 위해 한 가지 수를 두는 마크. I want you to disappear our investigation on these two names. Get them off the interview list. Then make sure you say you did it in Monday's memo for the director. Your daily Watergate briefing? 뜬지도 모르고 가오잡고 있죠. 그리고 며칠 뒤 덫에 사냥감이 걸려드는데 He told me that he called the White House to set up a round of interviews. To tell me that we can't talk to two of the guys because their names were taken off the list. 즉 FBI 내부의 정보가 백악관으로 전달됐음을 증명하게 된 것이었죠. The only people who knew were me and you. And Mr. Gray. 그리고 또 한 번 소집된 비상회의. The Attorney General called me this morning about something he could only have heard from the FBI. 민주당 의원들을 도청하고 FBI 권한을 탐하는 현 상황으로 미뤄보아 이를 명령할 수 있는 위치의 사람은 If we could get indictments, 백악관 즉 재선위원회 단 한 사람이었죠. in your opinion, who would we get? Maybe Attorney General. 법무장관이 아닌 What about the president? 재선을 앞둔 닉슨이었죠. I repeatedly asked those conducting 성명을 발표하는 닉슨 대통령. whether there was any reason to believe that members of my administration. 그러나 그 내용은 I received repeated assurances that there were not. 거짓 투성이었죠. The Justice Department has now completed 그리고 다음날 사건 종결을 발표하는 백악관. without implicating any present official 사건 경과를 피의자가 발표하는 꼴이었죠. or the committee to re-elect the president. Completed? Any questions? 그저 병풍 취급당해버린 FBI. You know what we've heard out of the Department of Justice the past 2 days is bullshit. 분노 치백스를 짓고 요원들을 불러 모은 마크. We know this is the latest link in a chain of illegal, covert intelligence operations by the president's re-election campaign. We also know we've been ordered to shut down our pursuit of all this as of today. 그러나 뒷조사 지시는커녕 일단 백악관의 명령을 따르라고 전하죠. 그리고 최고 기밀 문서를 들고 어디론가 향하는데 This comes from classified FBI files. 익명으로 기자들에게 The Department of Justice has it, the White House has it, 무지성 유출하는 것이었죠. and now you have it. 그리고 타임지의 샌디까지 만나 활용 정점을 준비하죠. Can you get the story out before Gray's confirmation hearing? 부국장 지위를 내려놓고 What you doing? 대통령과 맞서려는 마크. We'll bring down the whole house of cards. 그는 성공할 수 있을까요? 미국 역사에 전례 없던 최악의 정치 스캔들 워터게이트 사건. 당시 재선을 앞둔 공화당의 닉슨 대통령은 민주당의 도청을 사주한 권력 남용의 대표적인 사건이었죠. 법무장관을 비롯해 행정부 인사는 물론 FBI와 CIA까지 자신이 휘하에 두기 위해 추악하고 더러운 행적을 남겼으나 재선에 성공하는 순간까지 세간의 큰 주목을 받지 못했죠. 그러나 이후 대통령 부보좌관의 백악관 내부의 비밀 녹음 장치 폭로, FBI 부국장의 은밀한 폭로가 더해져 언론의 집중적인 관심을 받는 데 성공하죠. 게다가 지속적으로 진행 중이던
사법 절차와 워터게이트 범인들의 유죄 판결, 그리고 제출된 비밀 녹음 테이프로 인해 결국 닉슨을 법의 심판대로 끌어올리는 데 성공하게 됩니다. 이후 이 사건을 계기로 권력형 비리 뒤에는 게이트라는 단어가 전미사처럼 붙어 화제의 사건을 지칭하게 되는데, 재밌는 점은 워터게이트는 물과 관련된 사건을 지칭하는 게 아닌 단순히 빌딩 이름이라는 것이죠. 이상 소개를 마치고 더 재밌는 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 긴 영상 시청해주셔서 감사합니다. 구독까지 해주신다면 더 많이 감사드리겠습니다. 더신이었습니다.